Hi, good evening, everyone. I hope I'm audible. Let me check a couple of settings once. Okay, cool. Okay, so this particular session, जो भी है, that is regarding BHU, right? So I guess काफी सारे बच्चे were asking about the process of BHU काफी time से, okay, since the day results were announced, okay. So like we discussed yesterday, day before yesterday, कि BHU का registration portal कब खुलेगा. So we expected बाकी सबकी तरह कि throughout this week अलग-अलग universities के registration portal will keep on opening, right? So as discussed day before yesterday, 25th was the day और आज BHU का portal खुल चुका है, right? So for students, just for the navigation purpose कि आपको कैसे BHU के registration portal तक पहुंचना, I guess all of you must have already gone through. So it's a simple BHU website पे जाना है, right? Go to the admission section, okay? Once you click on the admission part, right, then you need to just simply click OK, and then this particular website will open, right? So ये आपका usual web page है BHU online, जहाँ पे ये सारे जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग अपडेट्स देते हैं, राइट? एंड ओवर हियर यहाँ पे हमें कहाँ जाना है? यहाँ पे नीचे, ओके. सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पेट रजिस्ट्रेशन क्लियरली स्टेट दैट हैज रीओपन्ड, ओके. द वर्ड सेज रीओपन्ड, नॉट ओपन, व्हिच मींस कि इससे पहले भी इन्होंने पीजी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन किया था, राइट? फिर वो क्लोज किया, बट जैसे ही बाकी सारी यूनिवर्सिटी ने किया है कि वंस द रिजल्ट्स वर अनाउंस, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने या हर यूनिवर्सिटी बस अब अपना पोर्टल खोलने वाली है, राइट? सो BHU has also opened the registration portal. So you need to simply click for registration, और जब आप उस पर क्लिक करते हो then you reach this particular web page, ठीक है? bhu26.ucanapply.com, right? So basically I thought कुछ बच्चों को navigation में प्रॉब्लम आ रही होगी कि how to reach the final web page जहाँ पे आप actual में apply कर सकते हो, right? अब important part है which relates to till which date it's open, okay? So BHU PG registration is open till 31st of August, okay? 31st, which I guess is Monday, right? And again, as discussed, it is reopened because से पहले भी ये portal open हुआ था, right? And again वो फिर से open हो गया है for all the student after the results, okay? Just couple of questions. I wanted to ask one thing. What do you think better? JNU, SIS or SS? I guess that would actually depend upon your preference as well. Okay? Because look, at the end of the day, what I tell all the aspirants is कि आप दोनों ही courses का एक बार syllabus देखो, compare करो, and if there are any subjects which you favor or you like, you should ideally go for that. Okay? Because at the end of the day it's very simple. आप जब कोई कोर्स चूज करते हो, be it BCom, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग, आप वो चूज करते हो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है या फेवरेट कोर्स है. ऑफ कोर्स नो डाउट यू आल्सो सीक करियर प्रोस्पेक्ट्स एज वेल, बट व्हाट आई फील कि आपको ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए इन द फैक्ट कि किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है? सो आप दोनों का एक बार सिलेबस देखो, ठीक है? इंटरनेशनल स्टडीज एंड द अदर वन, राइट?
सो जिसका भी आपको सिलेबस काफी अपीलिंग लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जेएनयू से पढ़ रहे हो, वहां से डिग्री आपको मिलने वाली है, राइट? सो जस्ट एज अ स्मॉल सजेशन, जस्ट काइंडली गो थ्रू द course curriculum of both the courses. Okay, that will actually help you better in terms of understanding the entire thing. Okay, so this question was related to JNU. Hi Dhruv, good evening. Okay, ठीक है, तो हम थे BHU पे 31st of July reopened 2 points, ठीक है, last date, or it's again reopened, right? So it will be active till 31st, till 31st, or this is the important point यहाँ पे, ठीक है. So which states that those candidates who did not opt for BHU earlier can now register for BHU PG program till 31st of July. Okay. So जिन भी बच्चों ने पहले BHU नहीं ऑप्ट किया था, सो अब उनके पास चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप BHU के लिए रजिस्टर कर सकते हो. ओके, अब कुछ बच्चों ने रजिस्टर क्यों नहीं किया होगा, बिकॉज मे बी फॉर द फैक्ट कि they were not clear ki how good is BHU. Okay, when I say good, of course I'll always try to go for the pros side. Okay, because but many of the students जो जिन्होंने bachelor's किया है और जिन्होंने master's किया है, दोनों के different experience है. Honestly telling you, मेरे दोनों ही बच्चों से बात हुई है. So there is no concrete पॉइंट्स जो दोनों के लिए ही, दोनों ही बच्चे बोले कि हाँ ये तो फिक्स है, ये तो BHU में होता ही होता है, विच इज इधर प्रो और कॉन, राइट? सो अगेन एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करता है, राइट? सो व्हाट आई वाज टॉकिंग वाज कि पहले अगर किसी को नहीं पता था क्या है BHU, कहाँ है, कैसा है एंड ऑल दैट, सो आई गेस अगर आपने बाय दिस टाइम आपने काफी रिसर्च कर लिया होगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स, कट ऑफ एंड अदर स्टफ, तो मे बी नाउ you want to get into BHU. So if that's the case, even though you missed out, then it's completely fine. BHU is giving you another chance, another opportunity. आपको एक और मौका मिल रहा है that you can register it for BHU PG programs till 31st of July, right? Okay. This is also important. Those candidates who have registered for BHU portal for on the BHU portal for PG courses are informed that there is no need to upload CUET NTA score. The scholarly. Okay, again. So basically, ये जो final pointer है, that basically validates the fact, ठीक है? ये confirm करता है जो हमने on the day of results, ठीक है? जब हम results देख रहे थे, उस दिन NTA ने एक document share किया था, right? In that particular document, NTA mentioned कि हमने सारे ही results respective universities को already share कर दिए हैं, right? So they had already shared the scorecard results with all the respective universities, correct? So वही चीज यहाँ पे BHU ने भी mention की है in the final point कि उनके पास results already आ चुके हैं NTA से, so there is no need to upload your CUET NTA scorecard, right? So this basically reduces one of the steps of registration. Honestly, it's just that's the only thing out of this particular point. Okay. So basically ये 3 points and more than the last point, ये 2 points काफी important थे, ठीक है? कि कब तक active है और कौन-कौन बच्चे register कर सकते हैं. Even the ones who didn't opt for BHU earlier on, they can also register, right? So some of the questions now. So Sonu Kaushik is asking, sir, can you please guide us on JNU expected cutoff? Okay. So I guess, first of all, it is out of 300, part B only, as stated by JNU themselves, as per the official doc. In terms of out of 300, I guess safe bet should be around 180 plus. Okay, this is something I'm saying, safe bet out of 300 should be 180 to 90 ka range. Right? David is asking, sir, can you please suggest me a few universities for MA English CUET PG score 158 ST? David, I'll ask one of the faculties from CUET PG English from Artha Point. ठीक है? वो in fact based on different marking वो एक वीडियो बना रही है. इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी. तो अगर आप अर्था पॉइंट CUET के YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी, राइट? So that will give you a better picture. CUET PG English, right?
So let me tell you, on our CUET PG, on our Artha Point CUET, we have CUET PG Economics, English, Statistics, and Mathematics, and of course, Commerce as well, right? So these are the 5 subjects that we cater on our Artha Point CUET website, and of course, YouTube channel, right? Okay. Cool. Soumya is asking 93 in economics, SC category, should I register? Yeah, Soumya, I guess, look, अगर मैं आप सबको बोलूं कि ये सारी यूनिवर्सिटीज कोशिश करेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले तो ओपन हो जाए, वंस इट्स ओपन इट विल क्लोज लाइक 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है? एंड आई डोंट थिंक सो, मतलब ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी काफी कम है कि बाय दैट टाइम वो अपने कट ऑफ्स निकाल दें, राइट? सो विच मेक्स कि बेसिकली आपको बिफोर कट ऑफ ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा. व्हेन आई से हर यूनिवर्सिटी, इट डजंट मीन कि आप सबके सब यूनिवर्सिटी में भर दो, but the universities which are there on your list. It can be a list of 5 universities or 10 universities or 20 universities or 50 universities. But based on your cutoff, based on your marks, जो भी आपके marks आए हैं, उसके basis पे अब वो जो भी dream list है, वो अब shorten up अपने आप हो चुकी होगी. Out of 50, you might have come to like 20, 10, or whatever the number is. So basically, your marks have further filtered the number of universities where you could have applied or you wanted to apply, right? Now, coming to BHU part, 93 with the category, I guess it will be tough. Okay, honestly, Bolu, it will be tough not only for the main campus, but the other campus as well. Secondly, अगर जो भी chance है, तो वो मैं देखता हूँ सब्सिक्वेंट लिस्ट में, नॉट इन द फर्स्ट लिस्ट, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट. Dhruv is asking about MA English, 180 score, DU English honor student, general category will be in College of DU. Dhruv, I guess मतलब I have gone through, especially DU के case में, I have tried to go to check all the possible subjects that we cater, like English, Stats, Maths, and Eco and Commerce, right? तो जो rough idea है, because पिछले साल के लिए we don't have any backgrounds as well. अगर आप category 1 या category 2 दोनों से देख रहे हो तो there will be a difference. But अगर overall सिर्फ आप 180 as a score लेके जाओ out of 400, क्योंकि हमने जो last बात की थी, most likely even in English they will consider it accordingly. So थोड़ा सा tough रहेगा, but subsequently शायद subsequent list में आ जाए. मतलब there is a tough one in case of DU because पहले का कोई भी background नहीं है, and so there is nothing to add on to that, right? So you need certain base to clarify on that. But again, ये वाला part हुई for DU English 180 score. I'll share it with ma'am, ठीक है? वो अगर उस पे कुछ भी निकाल पाती हैं, if there is any information she has, she will definitely have a session, ठीक है? So we'll try to have a session live if possible, ठीक है? So I'll mention all the 2 points, एक आपका DU English and the other one which was related to, I guess, couple of universities with 158 ST score, ठीक है? तो ये दोनों question I'll further share with ma'am, who's concerned faculty for CUET PG English, right? So I'm from Kolkata, studying in Presidency College, Kolkata. Do you think it's worth to go to Delhi and study in JNU? Yeah, honestly, to tell you, of course, it is without a doubt worth it. ठीक है कि JNU में आप पढ़ो. मैं प्रेसिडेंसी के कैंपस में गया था, right? So I have seen the vibe. It is full of enthusiasm. ठीक है, काफी positivity है. And economics is like kind of all around the corner, along with arts and other stuff, right? So similarly, at JNU also, why don't you just go and visit it once? ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन पे आने में, आई नो रीलोकेटिंग इज फॉर मी इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है?
और मेरी काफी बच्चों से ओवर व्हाट्सएप भी बात हुई है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग एंड दे ऑल्सो कंसिडर relocating as one of the important factors. Okay, so like, is it worth it? How will gel in the environment and other stuff, right? And the cost of course, relocating, that's also important. So as a suggestion, what I'll say कि आप एक बारी आओ दिल्ली, JNU कैंपस में जाओ, look at the vibe and other stuff, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा. And if you're visiting Delhi, and of course, then visit DSC as well, ठीक है. So it's another one of the best universities. So I was there last Saturday. So I did share a reel as well on Instagram. So it's on another vibe altogether, right? So do visit both the campuses if you think so, right? Any idea about TSC cutoff? Yeah, I'm still sticking to the last cutoffs that we were having look at. So initially, when I was talking about out of 300, it was around 200 to 240 ke aspas, right? But because it is part A and part B, so I am looking forward to a number somewhere around 300 on the other side, like 280-ish something. ठीक है, so this is the expected cutoff, but honestly ये सारे opinion polls होते हैं, especially for the ones जहाँ का आपके पास कोई background नहीं है, कोई previous year की information नहीं है. So just like opinion poll, you never know कि सरकार किस तरफ जाएगी, but I wish and I want उस तरफ जाए जहाँ पे majority बच्चों को admission मिल पाए, right? Okay, so good evening, Abhishek. Good evening. 165 OBC. Any chance of Hyderabad? I guess Abhishek. Yeah, there is a good chance. Okay, I'm not saying more than good chance, just a good chance. 165 with the category. I guess there should be. There should. Thank you, Dhruv, for the information. I guess for in case of English honors, right? Ankush is asking 145 out of 400 eco OBC, which can I get? Okay, so 145 with the category, I guess I can suggest DTU, can suggest slightly, of course, Ambedkar as well. Do try Terry. ठीक है, एक बार देखो टेरी को, उसके बाद मन बनाना, ठीक है. टेरी एज वेल, आप इन तीनों को देख सकते हो अंकुश. एंड और इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आई वुड से, जैसे मैंने इवन अभी अभिषेक को बताया, सो ही हैड 20 मार्क्स एक्स्ट्रा एज वेल, राइट. सो यूनिवर्सिटी हैदराबाद में शायद सब्सिक्वेंट लिस्ट में, बट उसके लिए आई वुड से काफी लीस्ट चांसेस हैं. बट DTU अम्बेडकर एंड ट्राई फॉर टेरी, ठीक है. आई गेस काफी बच्चों ने टेरी अभी तक सर्च कर लिया होगा. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. नहीं किया तो प्लीज. ओके, Dhruv says, but 280 for this year is too much. I think 260 will be safe for DU category in influx. Non-DU category, of course. Yeah, exactly. So, हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है, whatever the cutoff I'm sharing on a higher side. ये मेरी strategy रहती है कि आप aim थोड़ा higher end पे करो and you might just come right at the place where you're supposed to be. ठीक है. So no doubt, I completely agree. मैं खुद भी कह रहा हूँ 280 is on a higher side. And at the same time, I want the number जो थोड़ा सा और नीचे जाए, because अगर DSC ही थोड़ा नीचे से शुरू करेगा तो बाकी subsequent universities को भी थोड़ा lower end पे जाना पड़ेगा, which gives majority of students opportunity to get into the desired dreamed college or university. ठीक है. Mind you, ये फंडा हमेशा याद रखना, आपने कुछ universities अपनी एक लिस्ट में बनाई होगी. जिस भी स्टूडेंट ने रैंडमली अगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाई है, सो आई कांट हेल्प इन दैट सिनेरियो. बट अगर आपने कुछ भी 1% भी थॉट देके 5 या 10 यूनिवर्सिटी का एक लॉट बनाया है, देन मोस्ट लाइकली अगर ऊपर से कट ऑफ थोड़ा नीचे से शुरू होगी, तो सब्सिक्वेंटली यू विल बी एबल टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट.
Got it? Okay, cool. So I guess there was some doubt. So I was just going through that. Right. I guess Dhruv is super excited. Okay, so I had a word with him as well earlier. Good, good. I want all the aspirants. When I say मतलब aspirants for me are all of you जो कहीं पे भी बैठा है और जिसने CUET PG का एग्जाम दिया है, ठीक है? एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. जब भी आप मेरे को व्हाट्सएप करते हो तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा ये बोल सकता है कि आपको रिवर्ट ना मिला हो उस पे, ठीक है? सो आई ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू इवन दो वी हैवंट टॉक्ड पहले कभी भी. बट अगर आप कोई भी डाउट लेकर आते हो, आप व्हाट्सएप करते हो, सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको रिवर्ट करूं और काफी जल्दी रिवर्ट करूं. कभी कभार अगर थोड़ा लेट हो जाता है देन ऑफ कोर्स आई एम बिजी इन समथिंग और द अदर थिंग, बट आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. ठीक है? या यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स और क्वेरी ऑन अर्थ पॉइंट व्हाट्सएप नंबर. ठीक है? which I'm the one who always answers on WhatsApp. ठीक है? And when it's more technical, then I forward it to ma'am. ठीक है? Then whatever she reverts, I share it with you, right? So I guess that's cleared for Dhruv now. For many of the students, in fact. ठीक है? Sonu Kaushik is asking, sir, if there's any chance of DSA considering only section V, then can you please guide me on the same regarding the cutoff? Yeah, Sonu Kaushik, I guess initially I also had the view that they will go for part B, right? But on that day itself, मैंने बोला था कि until unless I am not able to share any validated document with you, let's just consider it as an assumption. ठीक है? Next time in subsequent session we got to know कि A and B दोनों ही consider होंगे, right? But still for A and B we are awaiting a official doc. So what I want is कि मैं आपसे कोई भी information share करूं, then I have a official authenticated doc. उसके अलावा I don't talk unnecessarily in the sense कि unvalidated information I don't want to share with any of you because reason ये है वो शायद panic create कर सकता है. ठीक है? तो I don't know. As of now, until and unless I have an official document, I'm not 100% going to say A, B or B as well. But जैसे ही दोनों में से कुछ भी आता है, ठीक है, I'll definitely share with all of you through all our social media platforms. ठीक है? And we'll also have a session on that, right? Because that will be a big update. But as of now, as we speak, based on the last update, it is both part A and part B. Okay, Abhishek is asking base or HCU overall development, and thank you for your guidance. Okay, thank you, Abhishek. Okay, so between base and HCU, आज अगर आपने दोपहर में देखा होगा तो I went online and I shared a complete full-fledged video on base Bangalore, right? That's available. That full-fledged video is available on Artha Point CUT YouTube channel. ठीक है? So you just simply need to type Artha Point CUT and that will be there. ठीक है? तो वहां पे what I have done is I have tried to share each and every aspect possible. ठीक है? जैसे दो कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, MSc इको, MSc फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. ठीक है? दूसरा पॉइंट, दे ऑल्सो फोकस ऑन additional skill development programs like R in the first semester, Python in the second semester, and if I'm not wrong, third या fourth semester में base also introduces you to machine learning. ठीक है? तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी solid course structure है. Also, another point which I remember from that doc, वो document officially base ने ही share किया हुआ है, which mentions 100% internship for their batch 2021-2022. ठीक है? 100% internship. और उस 100% internship में which were the companies? They were like NABARD, Exim, PwC, Karnataka state government, right?
सो ये था, एंड 95.12 was the, or 25, 95 point something was the final placements post their course. ठीक है, सो ये दो नंबर्स थे उनके इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग. ओके, सो ये ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है ये उनके ऑफिशियल डॉक के हिसाब से. नाउ when I had a word with one of the students, okay, so a couple of students in fact, so what they gave me idea was ki the bachelor wasn't that good at base. Okay, and I believe all my students. Okay, because when I'm transparent to them, they are also very transparent with me. तो अगर उन्होंने कोई feedback दिया है, I completely believe them. And but at the same time, bachelor's is bachelor's, master's is master's. So I can't implement bachelor's to master's ka course. But if the course at bachelor's level isn't that good, I highly doubt to what an extent they will implement the course structure and learning or in-depth learning of the entire course in their masters as well. Okay, so I myself also had a doubt in my mind once they shared their experience, right? So at the end of the day, we can only go through the official docs which they share, right? The another aspect is that you can cross check with any of their alumni. What's the status now? Do try connecting them with the masters students. Okay, I guess unka batch is about to get over. They also started in 21. तो अगर उस टाइम पे शुरू हुआ तो should wrap up by this year. तो that will be tough. तो अगर जो भी मास्टर्स अभी वहां पे कर रहा है आपके हिसाब से, तो आप एक बारी उससे रिव्यू लो. तो ये है मेरा नटशेल में बेस का रिव्यू. फुल फ्लेज वीडियो अर्था पॉइंट CUET पे है, आप जाके देख सकते हो. ठीक है, ओके. सो हाँ, पता नहीं, बट देखो, कमिंग टू HCO वाला पार्ट, काफी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ HCU का प्लेसमेंट अच्छा है बट नॉट बहुत अच्छा, एंड आई एग्री टू दैट फैक्ट. ठीक है, they have a decent placement, but you can't compare HCU to D school or MSc, IGDR, and even Gokhale. Honestly, बोलूं तो, ठीक है. But between the two, and you need to also look at the fees. You also need to look at the fact about relocating. That is very important. ठीक है. So this is my review between the two. I hope I was able to answer your question. ठीक है. So Dhruv is saying, please conduct a session for Delhi University MA English Honors, considering both categories open and DU English Honors students. Okay, right. It would be if you can discuss the expected cutoffs for the categories. Okay, definitely Dhruv. I'll just share this particular message with the concerned faculty for CUET PG English. Okay. So whenever she's ready with the entire information and details, most likely this week itself, she will conduct a session for all the aspirants, especially with English. Okay. Okay. So another thing is that I want to ask if I have sports quota for DSC. I want to ask, can you please tell me how can I apply sports quota? What can be the possible cutoff for sports? Okay, so great that you have a sports quota, right? So आप इसके लिए आपको एक बारी DSC के वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, because every year it kind of changes. When I say every year in the sense कि इस बारी वो what trials they will have or what exactly they're looking for, वो update होना पड़ेगा. I haven't seen the sports quota वाला scenario अभी. So you will have to kind of go through the website once. बाकी अगर आप मेरे को WhatsApp कर दोगे तो मेरे को याद रहेगा, and then I will go through the website and the sports quota वाला thing, and उसका cut off का, because I don't think so कि directly sports quota से they will give you, because there might be some trials as well. ठीक है, पहली चीज, और दूसरी cut off, so that we need to check it. ठीक है. Muskan is asking, so till when will IGD interview results? Okay. Muskan, of course, काफी जो मेरे को पता है IGDR के इंटरव्यू का was that कि काफी बच्चों को अच्छे पैनलिस्ट मिले, काफी बच्चों को उतने अच्छे पैनलिस्ट नहीं मिले, बिकॉज बुरे पैनलिस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है.
ठीक है। तो एक वो चीज, बिकॉज आप इंटरव्यू की बात ही कर रहे थे तो आईजीडीआर की ना, इट वाज अ हेक्टिक प्रोसेस। ठीक है, हेक्टिक इन द सेंस कि the questions, the number of questions, the quality of questions, they were grilling and everything. Of course that doesn't have to do anything with the fact कि result कब आएगा, but I guess maybe maybe by 31st for sure. What I expect is within this week. ठीक है, but I'll try to get the information. मैं भी मतलब मेरे से अगर आप पूछो तो मैं completely अभी CUET के उसमें था, तो मेरी जो लास्ट बात हुई थी with my students, तो she told कि interview went really well. Okay, so after that I haven't checked the website also of IGDR. So maybe अब आपने एक reminder सा दे दिया, so I'll just cross check it once, and even if I'm not able to get information, I'll try to use my source possible to get information regarding the interview results. ठीक है, तो जो भी possible होगा मैं share करूंगा आप लोगों से. Yeah. Okay. Once the session is there, Dhruv, I'll definitely share, and then subsequently you can share it with your friend. Okay. Okay. Is Terry good for MSc Economics? Viplavi is asking about Terry. Look, even in the previous sessions also, I have told all of you that Terry is genuinely a good institute if you are looking for research work. ठीक है, research work अगर आप देख रहे हो future prospect में, then Terry for sure is a good opportunity for you to learn, because professors over there are somewhat open to having you in their research work, being part of it. Of course, be it at the elementary stage, data collection or whatever it is, but at the end of the day, it's a learning for you, right? So, and even like last time also I told you that when I was at Ministry of Corporate Affairs, I got the opportunity to kind of share the research work, send the research work. In fact, they were doing it. I wasn't the one who was doing the research work, to Terry and their respective faculties. Okay. So they are very prompt. They are very good with their research work. So overall, this is what my feedback is about Terry. So if it's a research, PhD, government sector as well, then Terry is a good option for sure. Okay. So what about JNU placements? Tonu Kaushik is asking. Yeah, look, maybe because I'm comparing because of the fact that the reputation of JNU did took a toll, ठीक है, because of certain incidents earlier on, ठीक है, 3-4 years back, right? And even आसपास में भी कभी कभार कुछ भी होता है, तो it basically hampers the image of the institution, right? It used to command a good placements, ठीक है, but अगर मैं आपको बोलूं 10 में से 7 बच्चे JNU में वो रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो PhD करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, so placement is hardly a point of discussion at JNU, right? So when the entire of the group, okay, is more concerned about actually using economics rather than getting placed at a MNC behind the closed doors of a big class building. So at times also there is a limited placements. Okay. So not that good, but of course the tag is definitely without a doubt brings a lot of value to your profile. And if you go into the market on your own, then of course you might be able to get into a good MNC, not exactly MNC, but of course a good corporation. But having said that, if you're looking for a placement, then not just the JNU course won't help you. Okay, you need to have certain skill sets, which I have been telling each one of you in the previous all my sessions. Do try to have R, Python, okay, add more skill sets to your profile and resume to be the one to get selected over and above your class topper as well. Okay, so that's the importance. Naman is asking 115
किसी भी यूनिवर्सिटी में चांस है? Yeah, Naman, even on the day when the results were announced, I told each one of you, whatever the score you have, आप मोस्ट लाइकली अपने अगर 5 से 10 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एक ड्रीम लिस्ट है, आप वहां पे आ जाओगे, ठीक है? बिकॉज एंड स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं भरी हैं तो आप उनको भरो, ठीक है? तो मोस्ट लाइकली आपको वहां पे मिलने का चांस है। एंड ऑफ कोर्स लेट्स होप कि कट ऑफ थोड़ा और नीचे जाए, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मिले, एंड मोस्ट लाइकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो होगी। तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो जिसको आप फेवर करोगे। मे इट कैन बी योर स्टेट यूनिवर्सिटी और नेबरिंग स्टेट यूनिवर्सिटी, विच एवर वन इट इज। Okay, so the WhatsApp number is, I'll just type it over here, 836866395. Okay, so I have mentioned the other point WhatsApp number in the comment section. तो आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो ना, जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट, ठीक है? मैं कोशिश तो यही करता हूँ, अभी तक तो मेंटेन किया है कि कोई भी बच्चा हो, अगर उनको कोई क्वेरी है एंड इफ आई हैव द इंफॉर्मेशन, आई डेफिनेटली ट्राई टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, राइट? कूल। मुस्कान सिंह, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज गुड, पैनल वाज फ्रेंडली। यस, तो आप शायद से उस पैनल के साथ हो गए जिसके साथ हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी थे। So even they mentioned कि the panel was very friendly and supportive and kind of giving you hints as well at times. So great, because we want faculties, panelists, of course they are faculties themselves, to be student friendly as well at times, right? So great, and wish you best of luck. So I guess we are only awaiting for IFT ka result and IGDR ka result, right? Okay, which means there will be again काफी सारा reshuffling. There will be a lot of reshuffling, especially for the ones who are in the waiting list, ठीक है? Because जहां तक मुझे पता है, गोखले में भी काफी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और मद्रास स्कूल में भी। Okay, so IFT, IGDR और CUET के कट ऑफ्स के बाद there is gonna be reshuffling, and in fact पता नहीं कैसे, बट जो बच्चे इवन IIT में भी बैठे हैं बट उनका मन कहीं ना कहीं DSC का था और उनका DSC में हो जाता है, they will also jump the ship, right? So yeah. Cool. So I guess this was the information I want to share with all of you, right? And I hope ये जो भी information थी, 2 particular highlight थे। पहला 31st को BHU का पोर्टल बंद हो जाएगा, दूसरा that it is reopened again, which means पहले भी BHU ने पोर्टल खोला था, but like every other university, once the results are out, जब result announce हुआ है उसके बाद every university had to reopen. So BHU also did the same, right? The other point was very important point was related to कि जिस बच्चे ने भी पहले BHU opt नहीं किया था, वो बच्चा भी रजिस्टर कर सकता है अभी till 31st of July. Yeah, IIT रुड़की का तो स्टार्ट हो चुका है, इवन कानपुर का आज आपका सेशन था, क्या था यार वो, फर्स्ट सेशन और डिस्कशन, जो भी कहना चाहो वो था, तो कानपुर का भी शुरू हो गया है। रुड़की में तो बच्चे अभी सिलेबस देख रहे हैं, दे आर गेटिंग अ लिटिल बिट स्केयर्ड ऑनेस्टली, ठीक है? तो दैट आई नो कि रुड़की में भी ये स्टेटस है, बिकॉज IIT इज IIT एट द एंड ऑफ द डे। सो राइट, नो ऑफ कोर्स, अब जहां पे शुरू हो चुका है कोर्स, जो कि मेजॉरिटी में ऑलमोस्ट सब में हो ही चुका है, आज कानपुर का भी हो गया, ठीक है? इंडक्शन सेशन था, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर आल्सो अबाउट टू स्टार्ट, एंड कंसिडरिंग सारे बच्चे ऑलरेडी अपना अरेंजमेंट कर चुके हैं, सो मोस्ट लाइकली IIT से तो खैर नहीं जाएंगे शायद, बट क्या पता, यू नेवर नो।
they can just simply jump ship. Possible. Human tendency, right? Okay. Okay, so we'll try to wrap up the session in another 2-3 minutes, right? In case you have any query, just feel free to drop it in the comment section. And then we'll just wrap it up and try to share some more information. जैसे जैसे आती जाएगी in the morning, right? In the morning or in the evening tomorrow, जैसा भी रहता है, I'll just try to share. और बाकी किसी की भी अगर कोई cut off या कुछ आता है, I'll share that as well, right? Okay, Muskan is saying Sav is also starting classes from tomorrow, I guess. Of course, yeah, देखो, everyone has their academic session pre-planned. Okay, so they will go as per their academic session. कब start करना है, कब खत्म करना है, कब semesters करने हैं. So they will start. Okay, students will get their admission secured. That is very important. Secure. So सबने अपना अपना कर लिया है जहां जहां पॉसिबल हुआ है, बिकॉज मैंने सबको यही सजेस्ट किया है कि आपको जहां जहां एडमिशन मिल रहा है, ऑफ कोर्स वो आपकी ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए. अगर ऐसा है देन ऑफ कोर्स आप वहां पे अपना एडमिशन तो सिक्योर करो एंड देन वेट फॉर द सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स, राइट? सो they have secured their admission, and of course classes agar shuru hongi, so they will start attending them as well, right? But still there are many students who are still waiting for, of course, CUET results most importantly, and of course IGTR भी, because इस बार थोड़ा सा शायद से डिले हुआ है, and IFT का भी थोड़ा सा डिले हुआ है, so they are still waiting for those results. Okay guys, I guess dinner time. Okay, ठीक है. So I'll also just go and grab my dinner. आप लोग भी जाओ, डिनर करो, चिल करो, एंजॉय करो, मूवी देखो, कुछ भी करो. कोई भी डाउट आए तो प्लीज व्हाट्सएप करना, right? And just feel free to drop your doubt anytime related to any of the courses or universities. I'll try to share the answer as soon as possible, and in whatever capacity I can share it, I'll try to share it. ठीक है? चलो, thank you so much for your time guys, for joining in. Good night, take care.